సో టీజర్కే పిచ్చెక్కిపోయింది, ట్రైలర్ తర్వాత మాకు కొంచెం జ్ఞానోదయం అయింది అని చెప్పేసి యూత్ అయితే ఏదైతే అనుకుంటున్నారో, సో ఆ మూవీ గురించి వాళ్ళైతే చాలా బాగా వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళు ఏ సీన్స్ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నారో మనం మాత్రం స్టోరీ గురించి వెయిట్ చేస్తాం. దట్స్ ద మూవీ కాల్డ్ లవ్ మౌలి. సో వీ హ్యావ్ 2 బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెసెస్ ఫ్రమ్ దట్ లవ్ మౌలి. సో వన్ ఈస్ భావన సాగి గారు అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ఆర్ సిండ్రెల్లా. సో సిండ్రెల్లా అనే అన్నాను వై బికాజ్ ఆవిడని చూస్తున్నప్పుడు అంటే పర్సనల్గా నేను ఫీల్ అయ్యి చెప్తున్నాను. సో పంఖూరి గారు ఆల్సో దేర్ విత్ అస్. సో లెట్స్ హ్యావ్ సమ్ కాన్వర్జేషన్ అండ్ లెట్స్ బిల్డ్ వాట్స్ ద సీక్రెట్ బిహైండ్ ఆఫ్ లవ్ మౌలి అని అన్నీ తెలుసుకుని రాబడదాము. ఎలాగో నవదీప్ గారు లేరు కాబట్టి. దిస్ ఇస్ కార్తిక్ ఫ్రమ్ మహా మ్యాక్స్. సో లెట్స్ స్టార్ట్. పెద్ద ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయింది, చాలా పెద్దది. చెప్పానా సిండ్రెల్లా అని? లేదు, ఒక షార్ట్లో వైట్ కలర్ టాప్ మీరు వేసుకున్నప్పుడు ఐ జస్ట్ ఫెల్ట్ లైక్ దట్ moment. Yes, it was like this dress. Yeah. That was there. So starting with you, Ella, what's your characterization about your characterization ante meer em cheptaru? So this disclaimer I need to give because if I speak anything wrong, like koncham tappuga maatladide kshaminchandi please, because Telugu koncham because of your prettiness no one will find some fresh ga nechkunnanu wrong accent. Okay. So basically my character is not only one character. There are so many characters as Chitra that I'm playing that I feel I am relatable to each and every woman out there. You know, the different shades they have within them, the different kinds of women that are out there, and the different kind of love that they want. It reflects that. All the characters that I've played reflects the different kinds of love that different women want. Yeah. So I think that was an amazing part of my characterization. And of course, because each character required a different personality, different look, different voice, I think I worked the maximum I could on it with our director Avaneendra garu. He guided me through it very beautifully, and of course Navdeep garu was always there to kind of support and help me, you know, acha okay, with the jacket you need to walk like a tomboy, with the dress we need like a soft girl kavali, and you know, with the Lavangani you have to be like really shy, really sweet, but still like very loving, very caring. So yes, I think all the women out there will relate to all my characters because it's you I'm playing in Love Mouli. akkade kaadu ikkada kuda meer Mouli sir. Yeah, like of course. Navdeep anna vachi kortaru. And I think the men out there, they also feel like, okay, which one do I actually like? Yeah. Chala confusing. So playing these 4 characterizations, which characterization attracted you My favorite? most? Nah, Attracted you? I think it was the one with the Lavangani, because the curly haired girl is a lot of me, you know, this very free spirited person who likes to do everything she wants to do and does everything that she likes to do and cooks well, sings and chills with her boyfriend. I think that's like the first one is actually only me. Other looks also I could like you know, relate with, but this one was like, oh, this part of me I never really experienced before, you know, who completely surrenders to her man, who completely, you know, is in love and takes care and is completely dependent. Because in today's age, you know, we're not that dependent. We're like we have feminism, we're independent, but I discovered that part of me, and I still keep it in my heart, because that part of a woman is so beautiful to kind of just surrender to love. అక్క ఎలా ఉంది మీ క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ ఎలా ఉండబోతుంది? లవ్ మౌలిలోని నేను హారిక అన్న క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నాను. హారిక ఎలాంటిదంటే ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి అలా ఉండాలి, నేను అలా ఉండాలి నాకు ఉంటుంది కదా, లైక్ ఐ హ్యావ్ టు బీ అలా ఉండాలి. కానీ బట్ బికాస్ ఆఫ్ సొసైటీ కానీ, బికాస్ ఆఫ్ ద అప్బ్రింగింగ్ కానీ, లేకపోతే దేంట్లోనూ కొంచెం తగ్గుతాం, మన అడ్జస్ట్ అవుతాం, కొంచెం ఇవి ఉంటాయి. కానీ హారిక ఇస్ ద పర్సన్ వేర్ ఎవ్రీ గర్ల్ విషెస్ టు బి, లైక్ లోపల ఒకటి ఉంటుంది అన్నమాట ప్రతి ఒక్కరికి. యా, అంటే కనిపించడానికి కానీ, మాట్లాడే విధానం కానీ, లైక్ ద కేర్లెస్, బోల్డ్, లైక్ అప్ ఫ్రంట్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, అంటే మొమాటం లేకుండా, లేకపోతే ఏం లేకుండా
like she is the character whom all the women wish to be. Okay. అంటే ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా ఫాదర్ అనుకోండి, కొంచెం మనం ఫాదర్ దగ్గర మనం డాటర్ లాగా ఉంటాం, మదర్ దగ్గర ఇలా బ్రదర్ దగ్గర సిస్టర్ లాగా ఉంటాం, మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి ఒకటి ఉంటాయి. కానీ ఒక ఉమెన్ ఇండివిజువల్ గా షీల్ హ్యావ్ వన్ నో, లైక్ ఐ వాంట్ టు బి దట్ ఈస్ హారిక క్యారెక్టర్. అంటే ఇష్టం వచ్చింది చేయడం, తనకు నచ్చింది చేయడమా? ఇష్టం వచ్చింది చేస్తుంది, తనకి నచ్చినట్టు మిగతా వాళ్ళని చేయిస్తుంది. లైక్ షీ ఈజ్ లైక్, ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఏంటంటే ఎవ్రీబడి ఇట్స్ లైక్ అ మల్టీవర్స్ అనమాట. మౌలి లివ్స్ ఇన్ హిస్ ఓన్ యూనివర్స్, ఐ లివ్ ఇన్ మై ఓన్ హారిక యూనివర్స్, షీ లివ్స్ ఇన్ హర్ ఓన్ లవ్ యూనివర్స్. ఇంత మల్టీవర్స్ కలిపి ముగ్గురు కలిస్తే అది లవ్ అవ్వాలి. అంటే మీలా అమ్మాయిలందరూ రోజు ఉంటే బాగుంటది అని చెప్పేసి అనుకుంటారు అనమాట సినిమాలో. అంటే ద బిహేవియర్ సో ఉండాలి. ఎందుకంటే మౌలి చేంజెస్, షీ చేంజెస్ త్రూ అవుట్ అండ్ ద కాన్స్టెంట్ పర్సన్. అలాగే ఉంటారు, స్టబాన్ టైప్. ఐఎమ్ ద కాన్స్టెంట్. ఉండాలి మీలాంటి వాళ్ళు కూడా, బాగుంటుంది. సో బేసికల్లీ present in the industry or in the filmographies of every actor or actresses, where they are choosing some open scripts, some depthed scripts. Previously 2014-13 we have seen that అదేంటంటే కొంచెం సిగ్గు కానీ షై ఫీలింగ్నెస్ ఇలాంటివి చేస్తే జనాలు చూస్తారా, they'll feel some awkwardness, why she is playing these type of roles అని చెప్పేసి అనుకునేవాళ్ళు. బట్ present everyone are accepting every kind of character, but some comments are just passing from the audience, like దీని అలాంటి క్యారెక్టర్లో చేస్తుంది, ఓకే దీని కంటిన్యూ అయిపోతుంది, ఓకే మనకు కూడా స్టఫ్ ఈ టైప్లో అనుకుంటారు కదా. డిడ్ యూ ఫీల్ రియల్లీ సమ్ ఆక్వర్డ్నెస్ ఆర్ కొంచెం బాధ ఫీల్ అయినట్టు, వదిలేద్దాం ఈ క్యారెక్టర్ ఎందుకు మళ్ళీ కెరియర్కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందని ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు? No, not at all. Ledu, Radu. Because I actually feel like this is the best debut I could have. You know, like I'm performing so many different characters, and I'm getting to speak a completely new language, Telugu, and I'm working with like the best crew out there, and Avaneendra garu is like the writer, DOP, and like director of the film. So I'm working with the best people, I'm playing so many characters, and I'm also in the most beautiful place I could be in, Meghalaya. You know, that's why the visuals are so important in the film, right? And I feel all of you, like theatre lo chudandi, because it's such a beautiful visual celebration film. of love. Yes, it's such a beautiful celebration of love. With, like, you'll be teleported to Meghalaya. So like I wouldn't leave this chance for anything. I wouldn't. And I feel like each character has its own, way of expressing love, right? So if my way of expressing love is passionate love, if another person's way of expressing love is cooking food, another way of expressing love is going on a trip together, you will see all expressions of love in this one film. So I wouldn't let it go for anything, and I think the industry is open, as you said. It's very open-minded now, and they understand where the story is coming from and why certain scenes are needed in the film. So I think everybody, even like families, teenagers, everybody can go and watch this film safely, because it's like a beautiful love story which shows different ways of experiencing and giving love. But judging characterization or judging an actress, previously we have seen that DJ Tillu 2 released in Anupama Parmeswaran garu యాక్ట్ చేశారు కొన్ని ఇంటిమేట్ సీన్స్లో, బట్ ఎవ్రీ వన్ జడ్జ్ లైక్ ఇన్ అ రాంగ్ వే, ఇన్ అ రాంగ్ పర్స్పెక్షన్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యూ, షీ హ్యావ్ సెడ్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద ఒక సెట్లో 200 members to 300 members ఉంటారు. బై డూయింగ్ దట్ రొమాంటిక్ సీన్ ఆర్ ఎనీథింగ్, వీల్ ఫీల్ సో మచ్ అన్కంఫర్టబుల్నెస్ అండ్ నర్వస్నెస్. కానీ అది చేసి కూడా జనాలు ఎంటర్టైన్ చేయడానికి అని చెప్పేసి ఆవిడ ఒక మంచి ఆన్సర్ ఇచ్చారు. When it comes to you, what's your opinion on that? About the intimate scenes, about the romantic scenes or whatever? Yes. I think
if it's the requirement of the script, if it helps the story to move forward in a wonderful manner, it's completely all right to put any kind of scenes, because it's the director's vision, it's the writer's vision, which you're bringing into life. And you know, it's all about the story, you know, it's all about how truthfully you play your character. Plus, like at every set, it's very different. So we had like a small crew, because we were like going everywhere, traveling, trekking to places, facing storms. So we couldn't have like too many people with us. So when I was shooting my scenes with Navdeep, I had like 3 to 4 people in the room, and it was like a set that was made, the painting room. Only 3 to 4 people, and like 2 of them were women. So I was extremely comfortable. And Navdeep garu, Avaneendra garu, even all our ADs, they're extremely respectful. So I think this was the best team to work with in any kind of scene. యా భావనాక. సో ప్రజెంట్ సొసైటీలో కానీ మౌలి అనే క్యారెక్టర్ రియల్ లైఫ్లో ఉంటే సొసైటీ పర్స్పెక్షన్ కానీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కానీ మారుతుందని ఫీల్ అవుతున్నారు? యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే మౌలి సినిమా తీసాం కాబట్టి దానికి ఒక లవ్ మౌలి అని పెట్టాం కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్కి కూర్చున్నాం. కానీ మౌలి ఇస్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. అందుకే నేను ఇందాక స్టార్టింగ్ కూడా అన్నాను, మౌలి ఇక్కడే ఉన్నాను. ఎవ్రీ మ్యాన్, ఎవ్రీ విమెన్ లో కూడాను దెర్ ఇస్ అ మౌలి. అంటే చాలా ఎర్లీగా అడగడం కాదు, కానీ ఎవరు ఒప్పుకోరు బేసిక్గా. నువ్వు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ని ఎవరు ఒప్పుకోరు. బయట మనం బ్యాడ్ అయిపోతాము, 10 మంది మనల్ని చులకనగా చూస్తారు, చీప్గా చూస్తారు అని చెప్పేసి యాక్సెప్ట్ చేయరు. సో వాళ్ళందరికీ మీరు చెప్పే ఒపీనియన్ ఏంటి? అంటే వాళ్ళందరి మీద బేస్ చేసుకుని మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? ఒకటేనండి, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది నార్మల్గా ఉంటుంది కదా, మనం ఒక దొంగతనం చేసాం అనుకోండి, దొరికితేనే దొంగ, దొరకకపోతే కూడా నార్మలే. సో అలాగని ఇప్పుడు మనం దొంగతనం చేసిన వాడిని నువ్వు మంచోడివి, అందుకే తెలిసిందే దొంగే. అవును. సో అలాగే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరికి నచ్చదు, నువ్వు ఎద పని చేస్తున్నావు, నువ్వు ఎద పని చేస్తున్నావురా అని చెప్తే ఎవరికి నచ్చదు, కానీ అందరికీ తెలుసు. లైక్ ఇట్స్ దేర్ ఎవ్రీవేర్. ఇందాక మీరు అడిగారు కదా ఇంటిమేట్సీ అన్ని మీకు ఎలా అనిపించింది, కౌంటర్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా, సెటైర్, కాంట్రవర్షియల్ జడ్జ్మెంట్స్ జరుగుతుంటాయి. ఒకటేనండి, లైక్ అ పర్సన్ ఇస్ కంఫర్టబుల్, తను లైక్ అన్ యాక్టర్ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్, అన్ని ఆలోచించే చేస్తారు. అండ్ మీరు కౌంటర్ వేస్తూనే మీరు చూస్తున్నారు. సో ఇక్కడే డబుల్ డ్యూయల్ అయింది కదా. సో మరి మౌలిని చూపించి మీరు మౌలి కాదు అని అంటే ఇంకెలా? లైక్ యూర్ ఆల్ లివింగ్ ఇన్ అ ఫసాడ్ వరల్డ్. మనం అదేలే. సో యాజ్ ఐ సెడ్, రియల్లీ లవ్ మౌలి, అదే ఒక మౌలి పర్సన్ అంటే కంప్లీట్గా అదే క్యారెక్టరైజేషన్ రియల్ లైఫ్లో చూస్తే అంటే మీరు ఒకవేళ లవ్ చేస్తారా చేయరా అంటే మీరేం చెప్తారు? I will. Honestly, I will. Because the parts of Mouli you see in the film, you will fall in love with him. The trailer you see the angry version of him, the version of him that is, he's frustrated because he's not being able to find his true love. It's like, yeah, they just meet and they just marry and like, yeah, this is not love. But when you see him evolving in the film, when you see him express love in different ways, I think every girl, they all will fall in love with Mouli. Because Mouli is that person who is very comfortable being alone, being with himself, but the way he learns to love is amazing, and the way he learns from all his mistakes, all the things that he does throughout the film. I think every ammai will fall in love with Mouli, because they really చూడలేదు కానీ ఎందుకో చెప్తుంటే కనెక్ట్ అవుతుందో. పూ తీసుకురండి, ఎవరైనా ప్రపోజ్ చేస్తారు. Yeah, I will. అచ్చా, ఇందాక మౌలి నేను మిమ్మల్ని అందుకనే పూ తీసుకొస్తే నాకు ప్రపోజ్ చేస్తారేమో. I told him he's Mouli now, and you said that you'll propose a man like Mouli. Okay. అల్లకపోతున్నారు. Yes, క్లోత్ లేదు కానీ చించిచ్చమంటారా? వద్దొద్దు. సో నవదీప్ గారు అడిగినట్టే, వాట్స్ యువర్ 2.0 అంటే ఏం చెప్తారు? మై 2.0 అప్పుడు నేను టీజర్ లాంచ్ అప్పుడు కూడా చెప్పాను, మీ కమింగ్ ఇన్ టు ఇండస్ట్రీ ఇస్ మై 2.0. ఎందుకంటే ఉంటానా లేనా అది ఐ నెవర్ థాట్ ఐల్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. నేను మోస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ 2020 వరకు ఐ వాజ్ లైక్, ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉంటే చేయకూడదు ఉంటే దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ఇండస్ట్రీ అని బిలీవ్ అయ్యిందా అని నేను. సో దిస్ ఇస్ లైక్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ లాగా, దిస్ ఇస్ నాట్ మై విజన్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్.
దిస్ ఇస్ మై 2.0. ఓకే వాట్స్ యువర్ 2.0? In a way, it's my 1.0 because this is our first cinema. But if you ask about the 2.0, I think each one of us, whether it's director Garu, Navdeep Garu, whether it's the entire camera team, the hairstylist, everyone who went to Meghalaya, they all felt that they found a different versions of themselves. They all turned into 2.0 throughout the shooting of the film. And it's because the challenges we faced together as a team. Exactly. You know, the storms are coming, we're still shooting. The rain is coming, we're still shooting. We're trekking down to places with heavy equipments, we're still shooting. We went through so much together as a family, and also in our own spaces we introspected, that all of us found our 2.0 versions. And like my 2.0 was learning how to work with the team no matter what. That was my 2.0. So presently this generation Gen Z, they Gen are Z. keeping Gen Z. Gen Z. Yeah, they are keeping some names. And Uh-huh. so presently వాళ్ళ point of view is only about the lust and some. సో వాళ్ళందరికీ ఈ సినిమా ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది? See, there are still people who believe in the, you know, old form of love. There are people who are into, as she said in the earlier interview, into situationships, into delusion. They don't know what they actually want. Yeah. They want stability, but they also want to explore, you know. So what to do and how to go about love is a very big question in today's world, for sure. But I feel when they'll watch Love Mouli, they'll understand that love cannot be defined in one definition. Each person will have their own definition, and you have to respect your own definition and the person you're in love with. So every couple will have their own definition, and you don't need to judge people, or you don't need to say, oh, they're right or they're wrong according to their definition of love. Exactly. So, like, this is something that I've been saying a lot. Like, Nijamaina love ento teliyalante, you should watch Love Mouli. తెలియాలి అంటే Because తెలియాలి teliyali ante, one new word. So yes, so if you know about it, you should still watch Love Mouli. If you don't know about it, you still watch Love Mouli, because it would make you understand the different definitions of love that you can have. వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్? నాకు ఐ థింక్ ఇప్పుడు జెన్ జీ కాబట్టి టాపిక్, ఐ థింక్ మోర్ జెన్ జీ షుడ్ సీ. ఎందుకంటే వి ఆల్ ఆర్ క్రేవింగ్ ఫర్ లవ్. ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ ఇస్ బట్ ఒక క్లారిటీ లేదు కదా. నో, వి Life ఆల్ లో. ఆర్ క్రేవింగ్, వి ఆల్ వాంట్ లవ్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కొంచెం మోడర్నైజ్ అయ్యి కొంచెం మనం వోకల్గా మాట్లాడడం వల్ల మనకి ఏంటి కావాలో డైరెక్ట్గా అడుగుతున్నాం, కాబట్టి అంత మనం స్టేజ్కి వచ్చాం, కాబట్టి ఆప్షన్స్ పెరిగాయి, కాబట్టి వీ వాంటెడ్ న్యూ ఎవ్రీ సింగిల్ ఫేస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఆప్షన్స్ అయిపోయేసరికి వి డోంట్ వాంట్ స్టిక్ టు వన్. ఎందుకు 5 days 10 days కి ఇంకోటి. ఐస్ క్రీమ్ లో అన్ని ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి, క్లోత్స్ వెరైటీస్ ఆఫ్ Partner no, also only flavors. ఇప్పుడు లైక్ ఫినాన్షియలీ పీపుల్ ఆర్ ఉన్నాయి, ఇండిపెండెన్స్ అంతా ఉంది, లైక్ ఎందుకు సెటిల్ అయిపోవాలి అన్న టైప్ లో. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇప్పుడు అన్ని కూడా సిచ్యువేషన్షిప్స్ జల్లులు ఇవన్నీ ఎందుకు ఉన్నాయి? ఎవ్రీబడి వాంట్స్ లవ్, but there is somewhere a craving for a differences in love. Exactly. Also conditions, na? Everybody wants certain conditions of love. So Mauli's character will kind of explain, you know, the confusions in love, the mistakes in love, and how you recover from it in love. Mauli's character will explain. And this is for Gen Z, like why they want to watch. ఇప్పుడు the previous generations వాళ్ళు కూడా చూడాలి, ఎందుకంటే somewhere ఇప్పుడు ఒక సడన్ గా హస్బెండ్ వైఫ్ అయిపోయి పెళ్ళి అయింది అనుకోండి, పెళ్ళి అయిపోయింది కదా ఇంకా కొత్తగా పడగొట్టేదే ఉంటది అన్న టైప్ లో ఇట్ డైల్యూట్స్. అవును, ఇప్పుడు పిల్లలు పుట్టాక ఇట్ డైల్యూట్. వెన్ దే బికమ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఇట్ డైల్యూట్స్. దేర్ ఇస్ ఎ న్యూ ఫార్మ్ ఆఫ్ లవ్ ఎవ్రీ టైమ్. ఆ డైల్యూషన్ ని టు బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు లవ్, దే షుడ్ ఆల్సో వాచ్. బట్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా. ఏంటి మీరు ఎప్పుడైతే ఇంకో ఆప్షన్ లేదు అని మీరు ఫిక్స్ అవుతారో యాక్సెప్టెన్స్ కమ్స్ ఆటోమేటికలీ. అది మనందరం గ్రౌండ్ రూల్. True. There are these two lines I'd like to sing because they're like with the situation. ప్రతి పూట గగనం మీన ఒక రంగే కనిపించేనా, ఏ ప్రేమ ఇద ఒక రూపాన కలిసేనా. పాడండి ఇంకొంచెంసేపు.
సో అవుట్ ఆఫ్ ద లవ్ మౌలి, హౌ ఇస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ మహేష్ బాబు గారు? ఇందాక విన్నాం మేము, అడగ తప్పట్లేదు. Everest had. He is a wonderful person, honestly, because when I came to know I'll be shooting with him, I'm like, chala kashtam, main kaise kar paungi, how will I perform in front of him? He's such a great actor, and I'll be sweating and I'll be like just like into myself. I won't talk much to him. So many things come into your mind. But when he was there and he was playing my brother's role, so that is like even more comfortable. మహేష్ బాబు గారిని బ్రదర్ గా యాక్సెప్ట్ చేశారా? Slow, కష్టమేమో కదా. No, I can't. But for the ad, I had to. But like, yes, it was very, very sweet of him to kind of have conversations with us, make us comfortable, and just behave normally like he would with any other person in his family. I think that support is so important, and that's what Navdeep garu also did throughout the film. So I think that kind of support to newcomers like us is amazing. ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటే వినాలని ఉంది కదా కదా, నేను విన్నాలా? మీరు విన్నారు కదా. సో ఏం చెప్దాం అక్క మరి? ఏమన్నా అంటే ఐ రియలీ లైక్ యూ చెప్దాం అని ఇక్కడే చెప్పేస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్తున్నా. సో ఫైనల్లీ లవ్ మౌలి గురించి ఆడియన్స్కి ఇంత చెప్పారు కదా, ఎందుకు అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఎందుకు మౌలి అని క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో దాని గురించి మీరేం చెప్తారు? ఎందుకు ఈ మూవీ చేసాం? ఎందుకు మౌలి, అసలు ఎందుకు మౌలిని చూడాలి? ఎందుకు మౌలిని చూడాలంటే, రోజు ఎవ్రీడే మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు అద్దంలో చూసుకుంటారు, మీరు మిమ్మల్ని చూసుకుంటారు. అద్దం ప్రతి దగ్గర ఉంటుంది కదా, ప్రతిసారి థియేటర్లో వస్తుంది ఏంటి అద్దం పెద్ద అద్దం వేసుకొని టికెట్లు కొనుక్కొని రప్పిస్తామా ఏంటి? ఈ అద్దం థియేటర్లో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోవడానికి లవ్ మౌలి. ఇట్స్ యూ ఆర్ సీయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. మీకు ఇది చూడగానే అరే అవును కదా, ఈ అదపై మనం కూడా చేసాం కదా, చీ అసలు సిగ్గేస్తుంది, దిస్ ఇస్ ఎ రెట్రోస్పెక్షన్. యూ విల్ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. అదంతా కాదు కానీ మీ క్యారెక్టరైజేషన్ కోసం వెళ్ళాలి సినిమాకి. ఎలా చేశారా అంత స్టబాన్ గా? ఇప్పుడు ఎంత కొట్టినట్టు మాట్లాడుతున్నారు కదా, అక్కడ ఎలా కొట్టినట్టు మాట్లాడారా అని. ఎక్కువ. సో వాట్స్ యువర్ వ్యూ పాయింట్? I think you should watch Love Mouli, and because it has beautiful visuals. You'll be transported to Meghalaya, so it's like a complete theatre watch. But why Mouli? Because as she said, you will see yourself in Mouli, not only in one part, but you will see yourself grow with Mouli. Like how you wish you could have grown, or how you actually have grown in life. I think that's what you'll relate to Mouli, and you'll be able to accept yourself as you are. Okay, I've been in this phase of my life, I went to this phase of my life, and now I'm in this phase of my life. That's the relatability you have with Mouli. And all parts, the good, bad, happy, sad, the dark, light, all the parts you'll be able to accept. సో పక్కా చూస్తాము. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ బోత్ క్యారెక్టరైజేషన్స్, అండ్ మీ గురించి ఒక రెస్పెక్ట్ తో చూస్తా, ఆవిడ గురించి ఒక లవ్ తో చూస్తాను నేను. మిమ్మల్ని నేను చాలా రెస్పెక్ట్ తో చూస్తా, కాబట్టి నా అసలు అలా చూడలేను. మాకు లవ్ కావాలి. ఇస్తానండి మీకు. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ లవ్ మౌలి. అండ్ వన్ లాస్ట్ థింగ్, మీరు చాలా బాగున్నారు, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ద బ్రైట్ ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ లవ్. అందరూ వెళ్ళి లవ్ మౌలి చూడండి. థ్యాంక్ యూ.